Зв'язок гарний, мене видно прекрасно і чути добре. Будь ласка, ставте плюсики у чаті, вітайте зі мною, я дуже рада всіх бачити. Хто зі мною зустрічається вперше в цьому навчальному році, я сподіваюся, що ви скучили так само, як і я за вами. Також, звичайно, привіт всім, хто вже вчора був на одній з моїх сесій, з ким ми вчора вже вітались після літніх канікул. Сподіваюся, що літо пройшло для вас прекрасно, всі ваші плани на це літо справдились, і ви повні позитивних емоцій, готові розпочинати новий навчальний рік разом з Untitled Education. А для того, щоб цей початок був продуктивним, цікавим і, сподіваюся, теж дуже приємним, ми для вас підготували величезну, як завжди, серію онлайн-тренінгів, таку собі back to school кампанію. Так, і ми, це я і ще 9 моїх колег, уявляєте, 10 цілих тренерів, які все літо готувались, ну майже все, відпустка у нас, звичайно, теж була, але все ж таки готувались і готові з вами зустрічатись, спілкуватись, ділитись ідеями, досвідом, порадами у 3 тематичних напрямках. Запрошую вас на Positive Classroom Management сесії, якщо вас цікавлять свіжі ідеї, як організувати навчальний процес в новому навчальному році, можливо, спробувати щось нове для себе, щось не таке, як завжди, щось екстраординарне. Приходьте, дізнавайтесь більше від моїх колег на цих сесіях. Також, звичайно, я буду дуже рада вас бачити на сесіях з напрямку Upskilling Distance Education. Це якраз той напрямок, в якому ми з вами зараз тут сьогодні знаходимось, і будемо говорити про дистанційне навчання безпосередньо та про ресурси, які можуть вам в цьому допомогти. Окрім того, нагадую вам, що є у нас ще такий блакитненький напрямок 2-in-1, так, на якому ми конкретно, детально розказуємо про кожний навчальний ресурс від компанії Pearson, який може вам стати в нагоді в цьому навчальному році, зокрема, з огляду на навчання онлайн, офлайн, змішане, як взагалі це все працює. Про це дізнаєтесь на цих презентаціях. І ще одне таке маленьке нагадування від мене. Саме на цих сесіях ми також проводимо розіграш підручників, про які і йде мова на цих сесіях. Тому обов'язково долучайтесь, залишайтесь до кінця, беріть участь у лотереї. Призовий фонд величезний, 580 підручників. Ось до середини вересня ми розігруємо, тому не проходьте повз, заходьте на наші книжкові презентації, будемо раді там з вами поспілкуватись безпосередньо про ресурси. Також, звичайно, я впевнена, що більшість з вас знає, що компанія Untitled Education як міжнародний освітній центр не тільки проводить окремі онлайн-тренінгові сесії, але і повноцінні курси підвищення кваліфікації для вчителів англійської мови, які називаються ProTeach, Professional Teacher, на які ми, звичайно, щиро вас запрошуємо вже в цьому навчальному році. Якщо ви поглянете на розклад, то ви побачите, що вже аж до жовтня розписаний у нас розклад курсів ProTeach, майже 15 різноманітних курсів у портфоліо. Ви можете обрати те, що цікаве саме вам під ваші потреби, під ваші інтереси. До речі, в серпні, на наступному тижні, ви ще встигаєте долучитись до курсу від нашого колеги з Одеси, Грема Джонса, з навчання навичок говоріння. Тому, якщо ця тема вас цікавить, будь ласка, переходьте за лінком, який тільки що був у чаті. Дякую, Лінчик. Переходьте за лінком, реєструйтесь і дивіться, що ж ми там вже запланували для вас на вересень і жовтень. Якщо ж ви все ж таки вже давно з компанією Untitled Education, я впевнена, ви знаєте, що ми дуже любимо весь час пробувати вигадувати щось нове. І в цьому навчальному році ми виходимо до вас з новим типом івенту, так, з професійного розвитку викладачів, який у нас називається ProTeach Expert. Це повноцінні, прекрасні педагогічні майстерні, які базуються на певному аспекті викладання англійської мови.
Зараз маємо дві таких теми. Це граматична майстерня про narrative tenses та лексична по collocations. Ви знаєте, мені завжди здається, що всі вчителі діляться на дві категорії. Хтось більше любить викладати граматику, комусь більше подобається лексика. Ось якраз на будь-який смак є можливість відвідати ось такі унікальні нові абсолютно сесії від Internal Education. Чим вони відрізняються від ProTeach? Насправді вони дуже-дуже схожі за організацією, за форматом. Це так само онлайн Zoom-сесії, на які можна доєднатися з будь-якого куточку України. Ми так само збираємось в таких дуже тісних, приємних групках по 16 людей. Сесія так само триває 90 хвилин, тобто 1,5 години, але це вже не цілий курс, а окремі такі зустрічі, і вартість, як ви бачите, 290 гривень за одну зустріч. До того ж, зверніть увагу, що у нас діє гнучка система знижок для тих, хто відвідує декілька сесій, декілька курсів. Тому заходьте на сайт ProTeach, дізнавайтесь, коли ж можна зареєструватись на ось такі нові, абсолютно унікальні сесії ProTeach Expert. Ну і говорячи про те, що Internal Education весь час пробує щось нове, цієї осені ми запускаємо вперше в історії компанії Internal Education онлайн-марафон професійного розвитку. Зараз взагалі, якщо ви маєте аккаунти Facebook, Instagram, я думаю, що ви бачите, онлайн-марафони – це така дуже-дуже прогресивна зараз ідея. І чим мені подобається ця ідея, це тим, що марафон має на увазі якийсь певний проміжок часу, коли ми всі разом працюємо і є кінцева мета. В даному випадку наша кінцева мета – це забезпечити якомога більше вчителів України міжнародним сертифікатом Microsoft Certified Educator. Отже, від цього марафону що ви отримаєте? Ви отримуєте 4 онлайн-сесії з тренером, тобто зі мною, а також більше 30 годин професійного розвитку, як з усіма учасниками марафону, так і самостійно у вільний для вас час, коли у вас є можливість навчатись на онлайн-курсі від компанії Microsoft. Окрім того, ми вперше пробуємо створювати ось такі онлайн-ком'юніті. Так, для всіх учасників марафону буде діяти телеграм-чат, де ми зможемо з вами спілкуватись щодня, задавати питання мені, адміністратору марафону, спілкуватись між собою, ділитись ідеями, досвідом. Це буде дуже класно. Таке коло однодумців, яке зібралось разом, аби професійно розвиватись і отримати міжнародну сертифікацію. В бонус до міжнародної сертифікації, якщо ви успішно складаєте іспит і стаєте ось цим сертифікованим викладачем Microsoft, ви також отримаєте від Internal Education сертифікат на 30 годин, тобто на 1 кредит ЄКТС, так, який ви вже зможете безпосередньо використати під час вашої атестації. Окрім того, всі учасники марафону отримають знижку 10% на складання міжнародного іспиту. Але ось пані Тетяна вже в чаті пише, що зареєструвалась на марафон і навіть запросила друзів. Для чого це вона зробила? А для того, щоб отримати додаткову знижку і сумарно мати знижку 25% на складання іспиту. Пані Тетяно, як ви правильно зауважили, насправді ця умова діє, звичайно, взагалі звідки з'явилася ця акція, тому що марафон відбувається в 2 хвилі. І на другу хвилю ми запрошуємо не тільки вчителів англійської мови, а вчителів будь-якого предмету. Німців, французів, математиків, у нас вже є зареєстровані вчителі фізкультури, інформатики, музики, будь-кого запрошуєте друга, разом з другом отримаєте знижку. З тими, хто вже запросив друзів, звичайно, ми дотримуємо слова і знижку вам запропонуємо. Проте я вас всіх дуже запрошую реєструватись на наш марафон і запрошувати ваших колег з інших кафедр, адже не тільки вчителями англійської єдиними, так, компанія Internal Education розширює
свою аудиторію, з якою ми працюємо, і ми будемо дуже щасливі бачити ваших колег-предметників на нашому марафоні. Отже, зареєструватись можна за QR-кодом на слайді, за лінком у чаті. Одразу скажу дякую, Оль, за запитання. Для участі в марафоні не обов'язково потрібна ліцензійний Windows або ліцензійний Office. Це не обов'язково. Все, що вам потрібно, це вихід в інтернет, аби ви могли відвідувати онлайн-сесії, проходити навчання на онлайн-курсі і також бажано Telegram, аби ви могли спілкуватись з нами у чаті. Це все, що вам потрібно. Отже, долучайтесь, пробуйте, завітайте до нас хоча б на перші сесії, а там, я впевнена, ви побачите, наскільки це класно бути в ось такій спільноті вчителів, які весь час займаються професійним розвитком і готові вкладати все цей час, зусилля. Так? І, до речі, я вже сказала, що компанія Untitled Education розширює свою аудиторію вчителів, з якими ми працюємо. Зокрема, ми маємо зараз окремий повноцінний крутий проект Perfect Deutsch, для вчителів німецької мови. Отже, якщо ви маєте друзів, колег, викладачів німецької, або, як я колись, викладаєте обидві мови у вашому навчальному закладі, долучайтесь також до тренінгів з німецької мови за лінком, який є у чаті. Я впевнена, вам сподобається, як завжди, якщо ви приходите до нас на сесії від Untitled Education. І остання відповідь перед тим, як ми будемо переходити далі, пані Оль, участь у марафоні безкоштовна. Платний, відповідно, є тільки міжнародний іспит наприкінці марафону. Ви отримаєте знижку як учасник марафону, тому долучайтесь, дивіться, участь в онлайн-сесіях безкоштовна, проходження онлайн-курсу безкоштовне. Я впевнена, вам в будь-якому випадку сподобається, і я сподіваюся, що ви захочете підтвердити всі ті знання і навички, які ви отримаєте під час марафону, цим самим міжнародним сертифікатом. Отже, з рекламою всіх продуктів або івентів, всього того проєктів, всього, чим займається зараз Untitled Education, потрошку завершуємо. Наостанок, перед тим, як перейти безпосередньо до основної частини сесії, я хочу вам показати відеозвернення від команди Untitled Education щодо захисту прав авторських на ресурси, зокрема видавництва Untitled Education та видавництва Pearson. Я впевнена, ви побачите у відео знайомі обличчя, тому давайте поглянемо, що ж хочуть нам розказати мої колеги в цьому відео. Чи знаєте ви, як народжується навчальний курс? Над створенням одного підручника не один рік працює велика команда професіоналів. Автори, дизайнери, редактори, верстальники, ілюстратори та друкарі. До моменту, коли підручник потрапить на ваші полиці, оригінальна ідея зазнає десятки змін та перетворень. Кожен аудіозапис, кожна фотографія і навіть кожен значок ретельно підбирається. У навчальних ресурсах немає випадкових елементів. Ми, так як і ви, з нетерпінням чекаємо на появу нових ресурсів. Щоб у них був шанс з'явитись, обирайте ліцензійні видання. Недобросовісні виробники копіюють навчальні ресурси та збагачуються за ваш рахунок. Поважаємо роботу авторського колективу. Together we do more. Отже, ще раз від команди Untitled Education хочу висловити подяку всім нашим партнерам, тим, хто використовує оригінальні навчальні ресурси. Ми вдячні вам за ваш вибір, за вашу довіру і сподіваємося, що наша підтримка, яку ми пропонуємо вам разом з нашими ресурсами, вартує того і ви ніколи не розчаруєтесь у вашому виборі. І якраз, до речі, про ресурси від компанії Pearson ми сьогодні і будемо говорити. Зокрема, we will discuss some Pearson resources that you can use for teaching online. So, as I imagine, the world or the combination online teaching or distance teaching or blended learning
does not cause an eye twitch for most of the teachers now, because we are mostly used to it, but still it's a relatively new way of teaching, and I know that many teachers spend hours and hours searching the internet, trying to find some new resources, new materials to be used in the online classroom, in the blended classroom, hybrid classroom. We've got so many different ways of learning now that it can become overwhelming. But today I want to show you just very briefly that all of the resources by Pearson that you can use at school or with your adult students in the universities, or if you teach on language courses, they all already have everything you need to organize this online learning process. And just like the learning process starts with primary school, we will start with it as well. We've got several resources for primary school teachers. Could you please name any Pearson resources that you know for primary students? Maybe some of you are using those resources, maybe you've just heard about them, but I am sure that at least the names are familiar for most of you. Yes, thanks guys, thanks a lot. We've got Fly High, Team Together, Fly High Ukraine. Yes, very good. That's a very good notion that you have, because we are going to start with Fly High Ukraine. It's very important that you add Ukraine there, because as you know, Fly High has been on the market, it seems like forever, but 3 years ago, when the new Ukrainian school started in Ukraine, our team, the internal team, updated this best-selling course for primary to suit new Ukrainian school perfectly, which is why right now we have these 4 wonderful levels of Fly High Ukraine. Level 4 is already published and will be very soon ready for you to be used in your 4th year of new Ukrainian school here in Ukraine. And Fly High Ukraine, just like any other Pearson resource, also has lots of digital online components. We call it Fly High Digital. So this is a web page, a portal for all teachers of Fly High, and not only teachers, but also students and parents. So let's see what you can find on Fly High Digital if you are working with Fly High. So we'll start with this block, the yellowish greenish one, that's called Fly High Digital. This one is for teachers, but also, very importantly, for students themselves. As you can see, on Fly High Digital, you can find some video resources and interactive games. Let's have a closer look. So videos are organized in several categories. These are documentary, drama, and culture videos. And we have 3 different videos for each of the topical areas: school life, family, animals, free time, leisure time, and so on. Plus, for these videos, you can also find some learning materials to conduct a lesson using this video. Let me just show you a quick example of what these Fly High videos look like. It's Olivia's birthday on Saturday. We're making a surprise party. But what does Olivia like? Yum, a cupcake. Olivia, do you like cupcakes? Cupcakes? Yeah, I love them. I like cupcakes for my birthday party. On your birthday, do you have cupcakes or birthday cake? I like birthday cake and ice cream. So yeah, as you can see, we've got children there, a very clear pronunciation. I also think that the brunette girl could be a good actress.
Her facial expressions are just top-notch. And we've also got some vocabulary there, so students can watch those videos at home even and just revise some of the vocabulary that is being learned at school. So these are the videos. The second part of Fly High Digital are interactive games. And again, for each topic, we've got a memory game, memory card game, or palmanism as it is called. You need to match the pairs picture to the word. And as you can see, there is a refresh button, so you can play the same topic as many times as you want. It will place the tiles in different places, so all your students in the classroom can play the game if you have an interactive whiteboard, or if you just show them the game on the whiteboard and you click with the mouse. That's very easy to do. So this is something that you can use on the lessons or at home as a revision task. So Fly High Digital, the place for teachers to go to use the videos and games in the classroom and for students to practice some English at home. The next part of this huge Fly High portal is Fly High Support. And I think this should be a worship temple for all teachers who work with Fly High, because anything you can even imagine you need when you work with Fly High is right here. First of all, we've got calendar planning, audios, and different cards and some extra materials. So if we have a look at the calendar planning, we've got it for all 4 levels here, 3 hours per week, 2 hours per week. Please go find it here. If you need to adjust it, if you need to adapt it to your school needs, that's absolutely fine. You will find the basis for your future calendar planning right here on this website. Then again, audios to work in class. No more CDs. If you have a phone, if you have a tablet or a laptop, you can download all the audios here and use them without having to use the CD that, well, I personally don't even have where to put in. So if you need your audios in the digital format, they are right here. Now, different cards and extra materials. So we've got here some word cards for different levels of Fly High, and you can also see we've got some cutouts, and those cutouts are the masks. They look like this, so you can download them and print them out, color them, and then make these wonderful masks for your students to use in a role play. And also these wonderful finger puppets. Again, a great resource to use in your lessons when your students are preparing for a speaking activity, and also in some organizational ways. If you want to know more on how you can use finger puppets and also lots of other very, very important items in your primary school classroom, please join my colleague's Alina session, which is next Wednesday at 1 p.m. She will be talking about the top 10 must-have items you must have in your shopping list to start the new academic year in the primary school with everything being set up and ready. And she will also share lots of ideas on how to use those items. So if you haven't seen it yet, please join the next week. So Irina has already seen that session. That's great. Everybody else, you can follow Irina's example and join the next week. So Fly High Support, calendar planning, audios, and cutouts and cards. That's not all. We also have some tests for Fly High there, board games like dominoes, and phonics pages. So different board games, alphabet domino, lexical domino, download, cut them out, play with them with your students. Very easy, very convenient, right there for you. Plus, we also have the stories from Fly High being put into texts so that you can cut them into lines, distribute them to your students and do a role play, do a jigsaw reading, work with the text like a puzzle. Well, lots and lots of ideas that
you can use with these materials. And also you can see My Fly High diary. So if you are working with Fly High Ukraine, you know that there is this spread of My Fly High diary after every unit. This is kind of like a revision spread, but also this is where we come to this formative assessment. And we've got here online some cards with can-do statements for your students. Like, я вмію розрізняти кольори, я вмію називати предмети, я вмію рахувати до 10. You can use these cards in your classroom, put them in corners, give them to students, lots and lots of ideas. By the way, you can find hundreds of ideas on how to use all these materials in Fly High Teacher's Book. So make sure, if you are working with Fly High, make sure that you have Книга для вчителя. It's the resource that will help you work with primary school students, especially if it's your first time. That is definitely a must-have. So Fly High support this teachers portal here with calendar planning, audios, tests, and lots of extra materials. Next, we've got Fly High Library. This is the page that contains lots of wonderful short texts for your students. And not only texts just to develop their reading skills, but we also prepared, as you can see here, a word list of key vocabulary to learn some vocab while you're working on your reading skills. Then we've got the text and the audio for the text. So if you want to, you can use these materials as a listening task. And down below, you can see there are some buttons. Let's look at them closely. We can print the text out so we can distribute it to our students. We can download the audio so that you don't need the internet when you're on the lesson. And you can print tasks and answers to tasks. What tasks you can ask? Well, below the text, there are tasks for basically a whole reading lesson that work on the text, on the vocab, and always end with some communicative activity. So make sure you check out Fly High Library to find out extra materials for reading or listening. And last but not the least, definitely we've got here the green portal for parents. I know that working, especially in primary school, may sometimes be stressful because especially with all these new reforms, parents are starting to pay more attention to what their children do, especially in primary school, and they ask lots of questions. And sometimes those questions can make us feel uncomfortable, feel awkward, because you may not be able to find a quick answer for those questions. Well, we thought ahead and we put all those questions here on this website. Like, які літери ми вивчаємо, друковані чи прописні, і чому? Чому в автентичних підручниках не навчають читати по складах, так як, мабуть, звикли більшість батьків? Коли ми вводимо транскрипцію до слів, взагалі, чи потрібно це чи ні? Чи потрібно перекладати слова дітям? Чому в британських підручниках так мало тестів для читання і взагалі навіщо стільки книжок? Pupils book, activity book, ще буває grammar, або якийсь vocabulary, або alphabet book. Нащо стільки всього? Ось на ці запитання ви зможете знайти підготовлені нашою командою методистів відповіді на цьому порталі. Будь ласка, заходьте, дивіться, запрошуйте батьків також почитати, можливо, щось для себе корисне відкрити. А ще your parents will find there, as you can see, audios to work at home and the same cutouts. So the masks and the finger puppets, they can download them, print them out at home, color them, and use them at home or at school. That's up to you. So, Fly High parents, advice for parents and you about how the learning process in primary school is organized and why it is like that, and some extra materials for parents to be used at home. Fly High Ukraine, Fly High Digital, make sure if you are working with Fly High, you go there. The link is on the book right there. So follow the link and use those materials in the classroom and at home.
The next, absolutely forgotten. If you want to know more about Fly High and how it can be used for working offline, online, or in the blended format, please visit my colleague Olena's session on Fly High 2-in-1. It will be next week, Friday, 1 p.m. Please make sure you join if you want to know more about Fly High. Now, the next resource that you mentioned was Team Together. It's a wonderful new resource by Pearson that has actually a lot of stuff for teachers and students. Let's have a quick look at what those materials are. So for teachers, you will find all the necessary resources on Pearson English portal. And right there, we've got this Team Together materials. If we open this tab, you would see this. This is presentation tool to be used in the classroom, whether offline or online on Zoom, absolutely possible. And also resources, all the audios, videos, photocopyables, tests, extra materials, extra videos about how to work with this resource. This is all right here. Coming back to the presentation tool. What is a presentation tool? It's basically an interactive version of your pupils book and activity book. So on these pages, you will be able to open the tasks and to do them interactively, whether it's on the whiteboard or smartboard or online using Zoom. You can find out more about how Team Together works for teachers online on another session that I will give you a hint about in a moment. But I also said that Team Together provides materials for students. So students also use Pearson English portal, and there they will find this wonderful students portal. You see, it's in bright colors with all the characters from here, Team Together 1. So what do students have in access? Well, they've got their videos to be able to watch them at home with parents, with siblings, just as a revision, just for fun. They are here at all times. Also, class audio in case they want to revise a song or a chant or repeat some words with parents. They are also here. You can also see we've got some games there. And those games are related to the content of each unit. And we've got a vocabulary game and a grammar game for every single unit. So they can play those games again online at home just to revise the material, to show their parents how much they know in English, working with this wonderful resource. Plus, you can also see something that is called homework. So yeah, you can actually give your students homework with Team Together online. This is not the whole activity book here in the digital form, because I think that will be too much for such young students. But there are extra activities for every single unit there that they can do to practice further. And you, of course, will be able to see the results, to see how well they are performing. And when they do the tasks, they see these wonderful feedback phrases like well done, great job, and so on. So it's motivating and interesting and useful for your students. So Team Together, a brand new Pearson resource for primary school with lots of digital components for teachers and students. If you want to know more, you can join my colleague Lyudmila's session on Team Together 2-in-1. The next one will be on the 13th of September. So if you have not seen it this week, please make sure to remember when it is. Just follow the link. Thank you, Elena. Just follow the link right now and register for the September session. I'm sure you will find out much more about Team Together than I had time to tell you today. So
Team Together, a great resource for primary school that uses Pearson English Portal. But Pearson Pearson never stops publishing wonderful resources for all age levels and for all sectors. And we've got a brand new resource that you may never heard about yet. It's called Now I Know, and it's a wonderful resource for those of you who teach in private schools or international schools or on language courses. This is a new resource. It won't be probably repeated in all the schools around you. So this is something you can try to find out more information on our website or talk to your manager to find out more about Now I Know. We definitely will also tell you more about this wonderful source, but probably later this academic year. So stay tuned to the internal education webinars. Now, guys, if you want to know more about Pearson English Portal, I've been saying these 3 words for some time here today, but maybe some of you have never heard about it. Well, you can join my session on the 3rd of September, where I will tell you what Pearson English Portal is, how to get access to it, and what you can find there for different courses. So Pearson English Portal, or PEP, 3rd of September, 3 p.m. See you there. Now, we've finally finished with primary school. We've got different resources with different online tools and online components there. So now it will be much faster for us to move on, because with secondary school and with adults, we've got one perfect tool for every single resource that you can use to teach online. Can you tell me what this resource is called? In the chat box, do you know? Yes, of course you know what I'm about to tell you. You've come here, you see me, probably already think Mel, right? Thanks a lot, guys. Mel, My English Lab. So, a quick question for you. Is there anyone here who has never heard about Mel? If you're here and you're hearing about My English Lab for the first time, put a plus in the chat. If you're here, if you're a first timer to listen and to learn about My English Lab. Yes, we've got some newcomers. Wonderful. I'm always very happy to tell new people about My English Lab, because it's a great tool for teachers and students to talk about. So, in a few words, My English Lab is an online platform that is basically an interactive version of your workbook. So your students use My English Lab to do homework instead of a paper workbook. When they do homework, they immediately see the results. So they don't have to wait till the next lesson to know if they made mistakes and to try and work on those mistakes. And you as a teacher, well, probably can forget about checking homework on the lessons, because 99% of tasks for every unit are graded automatically. So you don't have to spend time on checking homework. There are also lots of different tips and hints there that help motivate your students work more on their homework, spend more time in this English environment, and make progress even without your personal help. My English Lab can be accessed through any device. The only thing you need is the access to the internet. So you can use My English Lab with basically any Pearson resource starting from lower secondary school. So younger teenagers, Why the World, Go Get Our Next Move, they all have My English Lab. Older teenagers, Focus First Edition, Focus Second Edition, High Note, Gold Experience, they all have My English Lab. Adult students, Roadmap, Speak Out, the new resources for general English, Business Partner, Market Leader for Business English, My Grammar Lab for teaching grammar, all of them have My English Lab. So how does it actually work? Again, for those of you who are just hearing about it for the very first time. Usually, you would have a student's book, right, to work in class, and a workbook to work
at home, yeah, where you give your students the homework. So this is the regular set. We call it a classic set. But you can also get a different version of the student's book. As you can see, it's almost the same, almost, but it also has My English Lab on the cover here, which means that inside there is a scratch code, like a lottery code. And behind this scratch bar, you will find a code that gives the student access to My English Lab. So basically, once again, you either get a classic set of a student's book and the workbook, or you get this blended version where you have the student's book with My English Lab on it, which means an access code inside, which means your students work with My English Lab at home. So in class, we use the student's book. At home, we work online. Why is it important? Because you don't need to have any facilities in class. If you don't have them, that's absolutely fine. Your students will only work online at home, so you don't need to have a computer or internet or a whiteboard or a smartboard. You just continue working as you're used to, but at home, it's a little different. How is it different? Well, they will do the same tasks like reading or listening, but for listening, they don't need to go and find the CD and look for the track because the track is built in the exercise. Plus, they can also look at the script if there is something that they cannot quite understand. And believe me, it is a very useful tool, especially for lower levels or younger students. I used it with Wider World 1 with my 5th graders, and they really liked having the script there. After a couple of months, they stopped looking there because they got used to hearing these British and American and international accents. But at first, it was a very useful tool. What else do we have here? Of course, some vocabulary tasks, some grammar tasks. Plus, with grammar, you will also find this little light bulb in the exercise that gives access to rules. So again, your students don't need to go anywhere. They don't need to look through the student's book to try to find the rules about the third conditional that they've forgotten. It's right here. Click, read, and do the task. So they fill in the answers, they submit them, and they immediately see the result. It's 10 out of 16, 63%. I can see where I'm right, I can see where I'm wrong. Hopefully, I'm not satisfied with 63%. Personally, I wouldn't be. So I would like to try again and to make progress, to get a better mark. For that, we've got these little callouts next to each answer. With wrong answers, with answers in red, we've got hints. Again, not keys, right? Not the correct answer, but a hint. Like here, it says find has irregular past forms. You cannot say find it. What does it give our students? It gives them an opportunity to think, to try to remember what irregular past form is. If they cannot remember, they will just Google it. They will Google find irregular past form. They will find the word found there. And again, it's absolutely fine by me. I'm absolutely okay with my students trying to find answers on the internet in a case like this, because I believe if they Google it 5 times, for the 6th time, they will finally remember it. So I'm fine with that. Here's a hint. Try to think, try to correct yourself. And another wonderful feature of My English Lab is that it gives positive feedback for correct answers. So now you can probably even close your eyes and imagine your regular classroom, regular lesson, your students came, you say, okay, guys, let's check your homework, right? So imagine this situation, you check your homework, your students open their workbooks on page 75 or whatever, and what do? You read out
the answers, right? So you say, okay, Masha, please start with number 1, and they go. They start reading one by one or in any way you like. And what happens? If they make a mistake, for us, it's a signal, right? It's like, aha, now I caught you. So now we need to do some error correction. I will explain why this was a mistake and so on and so forth. But if they are correct with their answers, what do we say usually? We say, okay, great, next, and it goes on until we find a mistake. So what I personally love about my English Lab and these positive feedbacks is that it gives this time that we don't have to praise our students for every single correct answer they give. Because sometimes I believe you can correct me if I'm wrong, if you don't agree, you can share your thoughts in the chat. But from my own experience, I think that we teach so much, we spend so much time on explaining and organizing activities and so on, that sometimes we may take those correct answers that students give kind of for granted. For us, it's like, I taught you this, I explained it 100 of times, and you should know it. So if you can produce it, okay, that's what's supposed to happen. But for our students, especially lower levels, English is sometimes like this Mount Everest that they will never climb. It never ends. You continue learning and you learn and you learn, and there is more grammar coming and it becomes more complicated, and the vocabulary never stops. You learn new words every single day, and it is overwhelming. So I think it's great that my English Lab gives this opportunity for our students to be praised, to be encouraged, to see that they've learned something. So it doesn't just say, well done. It also says, like here, we use past simple for finished actions with a time reference. So basically, this is the rule, right? This is the acknowledgement of your student understanding the rule and being able to use it correctly. I think it's a great tool, especially with younger teens or adults who are usually very nervous about learning the second language, and they take all their mistakes very close to heart. So it's great that even if we don't have enough time to praise them in the classroom every single time, my English Lab will do it for you, right? So you can rest assured that your students are praised and encouraged enough. And then after they work on these tasks, what do you do? Well, you just go to the gradebook and you look at the results. They are all there. It's just that simple. Plus, what you also can see is some statistical graphical information about your students' performance. It's another great tool that you can use with your school admin or with parents. Because remember, my English Lab assesses most of the tasks. And it means that these results are objective. So in case, I hope it never happens to you, but in case you've got some doubts from parents about your judgment, about your assessment of their child, you can show them this. And this is objective. This is just a state of events, because the platform does not care who the person doing the task is. No bias is in there. So completely objective. You can just show it to the parents and explain that that's how it is. It definitely helped me once with a particular student and a particular parent. So I used it and it helped a lot. So summing up, my English Lab, how it works. You just do you do your lesson in the classroom as you used to. Then your students practice online, they do their homework, they get the results, and you go and just check the results. You review the results, you don't need to assess. And it gives you lots of ideas on how you can tailor your next lesson in order to do some error correction, pay attention to the mistakes that were made, or maybe add more communicative activities because
if you don't have to spend time on checking homework from the workbook, you can spend this time on watching videos, on talking, on discussions, on the things that they cannot do when they are at home. At home, they can do activities online. In the classroom, they come there to speak. So you have more time for communication when you're using My English Lab. This was just a short intro about MEL. There's lots and lots of more ideas, more hints, more pieces of advice on how to work with it. So, if you have not yet seen my session, Let's Learn How to MEL, Effective Teaching with My English Lab, that was actually done yesterday. It will be repeated on the 31st of August, 2 p.m. Please join. We will learn how teachers and students work with My English Lab every day, what they have to click on to assign homework, to do homework, how to check results, and how to control your students and what they are doing on the platform. Already registered? Wonderful. I will be very happy to see you there. Yulia and Irina, thanks a lot. Another tip for you. Так, ще одна така абсолютна новинка. Якщо вам цікава робота з My English Lab, якщо ви чули, але ще ніколи не пробували самостійно працювати з My English Lab, я та моя колега Еліна запрошуємо вас на практичний воркшоп з використанням My English Lab. На ньому ми розглянемо загалом основні функції програми. Ми з Еліною продемонструємо вам, як вчитель та учень працюють на платформі, але найголовніше, ви самостійно зможете спробувати попрацювати з підручником. Це може бути або Wider World, або Focus. І таким чином власноруч вже впевнитись, що це просто, що це зручно. На слайді є QR-код, в чаті, дякую, Оленко, є лінк. На наступні 4 сесії, на жаль, реєстрація вже закрита. Місць немає, місця дуже обмежені, тому що ми хочемо, щоб це було максимально практично. І, на жаль, це набагато простіше зробити в такій невеличкій групі. Але відкрийте собі цю сторінку, залиште десь її відкритою. Сьогодні там з'явиться анкета маленька, яку ви можете заповнити, аби залишити заявку на майбутні такі сесії. Ми назбираємо трошки людей на Wider World, на Focus, на яких ми показуємо, як це працює, і ми відкриємо, анонсуємо нові сесії, обов'язково з вами зв'яжемось, аби ви могли зареєструватись вже на конкретні дати. Отже, друзі, сьогодні ми з вами поговорили про ресурси компанії Pearson. Дуже-дуже так коротко про кожне. Я розумію, що було дуже багато інформації, просто вал інформації про різноманітні книжки, онлайн-компоненти. Я вас запрошую доєднатись до всіх оцих синеньких, блакитних, фіолетових, як вони у вас виглядають на екрані, сесії 2-in-1. Це презентації кожного ресурсу окремо. Якщо вас цікавить початкова школа, Fly High Together, будь ласка. Середні класи, Go Getter, Wider World, запрошуємо. Старша школа, на даний момент Focus. Якщо я щось забула, Лінчик, поправ мене, будь ласка, у чаті. Але за лінком, який висить закріплений, ви завжди можете зареєструватись на ці сесії, вже дізнатись конкретно, що є в доступі до кожного з цих підручників. Ну і взяти участь в лотереї, нагадую, так, наприкінці ми розіграємо там подарунки. Також наприкінці, поки що, на жаль, у мене немає слайду на це, але, Оленко, я тебе дуже попрошу, скинь, будь ласка, лінк на Facebook в чат. Для чого? Всіх тих, хто працює вже з My English Lab, з Pearson English Portal, я запрошую долучитись до Facebook-стріму, який відбудеться 7 вересня на нашій Facebook-сторінці, де ми поговоримо про те, як перевести учнів з однієї групи в іншу на наступний рівень підручника, якщо вам це необхідно. Також розкажу про оновлення для користувачів Wider World та Go Getter та про нові можливості на платформі Pearson English Portal для тих, хто користується Gold Experience або Team Together. Отже, абсолютно всіх запрошую підписатись на наш Facebook, аби завжди бути в курсі всього, що відбувається, якщо ви раптом ще не підписані, якщо ще є у всесвіті такі люди, які не підписані на Дінтернал, обов'язково підписуйтесь. Я впевнена,
що ви не пожалкуєте і будете дуже завжди раді у вашій стрічці новин бачити пости від інтерналу. Ну і запрошую на стрім, навіть якщо ви ще не користуєтесь My English Lab, приходьте, поглянете, що ж там таке цікаве відбувається. Можливо, це вас ще більш підштовхне все ж таки спробувати працювати з цією платформою. Наразі я вам дуже дякую за те, що ви сьогодні доєднались, що пробули зі мною цю вже майже годинку. Нагадую, що, як завжди, сертифікати за сьогоднішню сесію ви отримаєте впродовж 5 робочих днів. Так, сьогодні в нас вже п'ятниця, тому чекайте на наступному тижні. І якщо у вас є якісь запитання, залишились якісь запитання щодо використання онлайн-ресурсів Pearson, будь ласка, задавайте їх зараз в чаті. Я ще ось 5 хвилинок до 12-ї тут з вами можу побути абсолютно легко, а навіть більше, якщо питань буде багато. Будь ласка, задавайте запитання в чаті. Всім, хто прощається, дякую ще раз, що долучились. Бажаю вам гарної п'ятниці, бажаю вам прекрасних, довгих, приємних вихідних з прийдешнім святом вас. Сподіваюся, що ви проведете ці вихідні весело, отримаєте ще більше з цих позитивних емоцій, які так нам потрібні, особливо на початку навчального року. І на наступному тижні будемо з вами ще зустрічатись на інших сесіях від Untitled Education. Чи я в якості спікера, чи в якості модератора, завжди буду рада вас бачити, як і всі мої колеги. Так, ну я так бачу, що начебто запитань немає. Отже, теоретично можемо розходитись. Так, дякую ще раз, що долучились, і побачимось з вами на наступних сесіях. Бувайте!